friends, welcome to ASM American English Center. Now, in Renan Martin book, we have come here to the video number 162, the page number 173 to 174. What you're seeing is the complements. What are the complements? When an intransitive verb doesn't take an object, it doesn't take an object, and the verb or the predicate verb after that, whatever comes it says about the subject, it is called a complement. For example, he looks happy. The happy is the quality of that gentleman, so he is the subject here. Look is the verb or predicate here, and the happy, he looks, it doesn't give him a full meaning. So when you add happy, it gives a meaning. The happy is the quality of he, is the subject. So this happy is an adjective complement or adjective predicate. Sugar tastes sweet. Sugar is the subject. Sugar is the subject. Taste is the predicate or the verb. And sugar taste, you add sweet. The sweet is the taste of the sugar. So this sweet says about the subject. So it doesn't take an object. So this becomes a adjective complement or adjective predicative complement. The old woman is dead. The old women, women is the subject word here. The old woman is the entire subject. Is the verb. Dead, dead says about the quality of the old man. So the dead is the adjective complement or predicative adjective. The weather was cold. The weather is the subject, and was is the verb, and or predicative, and cold is the adjective, says about the weather. So it is an adjective predicative or an adjective complement. He became unconscious. He is the subject. Became is the predicative word or a verb, and here it is an intransitive verb. It doesn't take an object. So unconscious says about the gentleman he. So he becomes an adjective complement or an adjective predicative. The old gentleman, the man is the subject word here. The old and gentle are the attributes. Is the predicative word. Of gentle disposition, it is an adverbial phrase. Of gentle disposition says about the gentleman. So this is an adjective phrase, predicative or an adjective phrase complement. The child is there. Child is the subject. Is the predicative word, and there says about the child where it is. So it becomes an adverb. Adverb is it is a predicative or adverb complement. Children look healthy. Children is the subject. Look is the predicative word or the verb, and it is a intransitive verb. The healthy says about the children. So the children becomes a complement. So it is an adjective complement predicative word. Coming here, today she seems sad. Today she seems sad. So she is the subject word. Seems is the predicative word or the verb, and it is intransitive. It doesn't take an object. Sad becomes an adjective predicative word. So it is an adjective complement. The cup is full to the brim. The cup is full to the brim. Cup is the subject. Is the predicative word, and it doesn't take an object. So full to the brim, it becomes an adjectival phrase or adjectival complement. Is grammar is shocking. So grammar is the subject word. Is the predicative. Shocking becomes an adjectival. It is a gerund, so adjectival complement. He is good type of the modern athlete. He is a good type of modern athlete. He becomes the subject. Is the predicative word verb. Is a good type of the modern athlete becomes an adjectival phrase. It tells about this gentleman he. It doesn't take an object. Ugly rumors are about. Rumors, it becomes subjective word. Are is the predicative word or the verb, and about, it goes here and there. Rumors are going here and there. So about becomes an adverbial phrase. It doesn't take a adverb complement. So it doesn't take an object. So gentle Evangeline was the pride of the village. So gentle Evangeline. So Evangeline is the subject. Gentle is the subject word. It is the attribute. Was is the predicative word, and this is the complement or the pride of the village. So the pride of the village becomes a noun phrase complement, or it is the predicative noun phrase predicative.
This morning he seemed in a good spirit. So this morning, morning is the subject. This morning he seemed becomes the verb. Yes, he is the subject here. Seemed is the verb. In good spirit becomes an adjectival phrase. It doesn't take an object. So it becomes a predicative complement. Giving to the poor is lending to the Lord. So giving to the poor. So giving to the poor is the subject. Is lending to the is the predicative word. That is the verb. And lending to the Lord is a noun phrase. So it is the complement here. It's a noun phrase. The matter appears of considerable importance. Matter is the subject. Appears is the verb. So, or predicative you can call it. And doesn't take an object. So, of considerable importance is the entire adjectival phrase. So, it is a complement here. Every man is the architect of his own fortune. So, man is the subject word. Is the predicative word or the verb. It doesn't take an object, so it's the complement. The architect of his own fortune becomes a noun phrase predicative complement. So sometimes the verb in the predicate is a transitive verb. So sometimes it takes an object. Transitive verbs takes an object. That verb which requires an object to complete a sentence. So transitive verb takes an object to complete the sentence. Intransitive verb takes an adjective or a noun or an adverb or an infinite or a gerund or a noun phrase which tells about the subject. Here the subject takes an object. It is called a transitive verb. For example, if I say cats catch, you don't get it's not a full meaning. See, I do not make complete sense, right? If I say cats catch, I don't make complete sense. I need some object. Cats catch what? You need something else. So it becomes a transitive verb. It transfers itself to an object. You want to know what the cats catch. What do the cats catch? The verb catch requires an object. It needs an object. The verb catch requires an object. Such as mice. You need a mice or a lizard, whatever it is. You need an object to form a complete predicate. So those are called what? Transitive verbs. For example, so this mice becomes an object. Birds is the subject. Build is the verb. Nests is the object. So the birds build nests. So nest, it takes an object. So the build is a transitive verb. It needs an object to give a meaning, complete meaning. So the nests is different from the birds. So birds, they do construct nests. I know him. I and him are different, right? So I is a subject, know is a verb, him is the object. I know whom? Him, somebody else. So this know becomes a transitive verb which takes an object. All good children pity the poor. So children is the subject word here. Pity is the verb here. It takes the object, the poor. All good children pity the poor. So pity is the verb, the poor. Children show their mercy towards the poor people. So it takes an object, the poor. The good children pity. It doesn't give meaning. You need somebody else to finish the sentence or give a sense to the sentence. The Gurk love fighting. The Gurk is the subject. Love is the verb. Fighting becomes an object here. The foolish crow tried to sing. Foolish crow tried to sing. So the crow becomes the subject here. Tried becomes a verb. For what? To sing becomes an object here. Our soldiers tried to scale the cliff. So our soldiers tried to climb the cliff. That is in the surfaced mountain top. So soldiers is the subject here. Tried is the verb. To scale the cliff becomes the object, right? So these verbs are called build, know, pity, love, tried. They are taking some object. So these are called transitive verbs. Only by taking an object it gives a complete meaning here. For example, birds build a nest. See, birds is the subject. Build is the verb or predicate. And the nests is the object. Nest is the verb object nests. I know him. I is the subject word.
No is the predicate, and him is the object here. Children, pity the poor, all children, so all good children. So children is the subject word, all good is the attribute given to the subject. Children, pity is the verb, or it is the predicate, and the poor is the object here. Gurk, the gurk love fighting, the is the attribute for the subject. Gurk, love is the verb, fighting is the object, it is a gerund. The crow, the foolish crow tried to sing. The and foolish becomes the attributes for the subject. Crow, tried is the predicate word, and it takes an object to sing. To sing becomes an infinite. Our soldiers tried to scale the cliff. So our soldier, R is the attribute, soldiers are the noun, tried is the predicative word, and to scale the cliff becomes the object. It will be noticed that here in the first sentence, which is a noun, nests is a noun. In second sentence, him object is a pronoun. The him object is a pronoun. In the third sentence, the poor becomes object is an adjective. The poor used as a noun. Poor is used as a noun. Poor man. So poor is an adjective, but it is used as a noun. In the 4, Gurk love fighting. This fighting is the object is a gerund. In the sentence 5, crow, the foolish crow tried to sing. The to sing, it becomes an infinite. The object is an infinite. In sentence 6, our soldiers tried to scale the. So, in sentence 6, the object is a group of words doing the work of a noun to scale the cliff. What are they doing? They try to scale the cliff. So, dear friends, here what you see is complement. Complement comes after intransitive verbs. So intransitive verbs, they don't take object. So intransitive verbs, the words coming next to that, it says about the subject. So it may be a noun, it may be a adjective, it may be an adverb, it may be a place, adverbial place, complement or predicative. You can say here after the verb, for example, the cats catch. It doesn't give a meaning, it needs an object to fulfill the sentence. So the objects may be a noun, a pronoun, it may be an adjective, it may be a gerund, it may be an infinite, it may be a group of words about noun. Hope you are able to get it. Are you clear? நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்டின் புக்கில் வீடியோ 162. காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? COMPLIMENTSனா பரிசுகள், பாராட்டுகள். You are wishing somebody you are a good boy, it's a compliment. You are giving a gift to somebody, it is called a compliment. இங்க compliment LEMENTனா it gives a meaning to the sentence. Rama isna it gives a meaning. Okay, Rama irukkalam. A doctor becomes a compliment, right? So Rama is a subject, is this a predicate? Is a doctor is a predicate? Is this a predicate word? A doctor becomes a compliment. A compliment is something says about the subject. Rama and doctor both are same. So here he looks happy. So he and happy are both same. Happy is the quality of him. So happy becomes an adjective. He is the subject. Looks is the predicate and happy is the adjective predicative or adjective complement. Sugar tastes sweet and sugar, the quality of sugar. So sugar is the subject, taste is the predicate or a verb, and this complement is adjective predicative complement. The old woman is dead. The old women and dead as both are same, right? She is dead, that is a being, what she is now. The women is the subject, dead is an adjective, is the predicative, and dead is the predicative adjective complement. The weather was cold, the weather is the subject, weather is the subject, and the weather is the subject, and weather is the subject word. And was is a predicate. Predicate is usually the verb, and it takes the complement cold. So the quality of weather is the coldness. So the cold becomes an adjective predicative complement. He became unconscious. He in the state of unconscious, both are same. So he subject became as the verb or predicate, and unconscious becomes an adjective predicative complement. The old gentleman is of gentle disposition. Man is the subject. The old gentle is the subjective
subject, and this man is the subjective word. Is the predicative. Of gentle disposition becomes an adjectively a phrase. The child is there, the child and there. So the child is the subject. Is the predicative. There becomes an adverbial complement or adverbial predicate. The children look healthy. Children is the subject, healthy is an adjective, look is the predicative. So adjective becomes an healthy becomes the adjective complement predicative. Now coming here, that today she seems sad. Today she seems sad. She is the subject, seems is the predicative word, and sad is the adjective complement predicative. The cup is full to the brim. Brim means what? To the edge. So the cup is the subject, is the predicative word, and full to the brim becomes the complement or adjectival phrase. Is grammar is shocking. Grammar is the subject, is the predicative, and shocking is the adjectival complement. He is a good type of the modern athlete. So he is the subject, is the predicate, is a good type of the modern athlete. Of the modern athlete becomes an adjectival phrase. Ugly rumors are about. Rumors becomes the subject, predicate is the are, and about is the adverbial phrase. So நண்பர்களே, இதெல்லாம் பார்த்தீங்க. என்ன பார்த்தீங்க? டுடே ஷி சீம்ஸ் சேட்னா என்ன? இன்னைக்கு சோகமா இருக்கா. அப்ப சோகங்கிறது என்ன? அவளுடைய தன்மை. ஆக இந்த சேட் என்பது பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது, அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஸோ சீம்ஸ் என்றால் என்ன? தோன்றுகிறது. அவள் தோன்றுகிறாள் சோகமாக. ஸோ சோகம் என்பது என்ன ஆக்கப்படுகிறது? பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. தோன்றுகிறாள், அவள் தோன்றுகிறாள், முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்கிற அந்த சோகத்தை சேர்க்கிற பொழுது தான் அர்த்தம் கொடுக்கிறது. இந்த சோகம் அவளுடைய தன்மை. ஆக சோகம் என்ன வைக்க வருகிறது? பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. ஸோ சேட். த கப் இஸ் ஃபுல் டு த பிரிம் என்றால் என்ன? அந்த கப்பு அந்த ஃபுல்லாக இருக்குது. கப் இஸ் ஃபுல் டு த பிரிம். காஃபி ஃபுல்லாக இருக்குது. கப் என்பது சப்ஜெக்ட், இஸ் என்பது ப்ரெடிகேட்டிவ் வேர்ட். ப்ரெடிகேட்டிவ் வேர்டு எப்போவுமே வினைச்சொல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வர்றது ஒரு மீனிங் கொடுக்கணும். ஃபுல் டு த பிரிம்னா அது முழுமையாக இருக்கிறது. ஆக இருக்கிறது. இந்த கப்பு ரெண்டு ஒன்று தான் வருகிற காரணத்தினாலே இது பெயருரு சொல் ஃப்ரேஸாக சொற்றொடராக வருகிறது. 1 2 3 4 வார்த்தை வருகிறது அடிஷ்னலாக. இஸ் கிராமர் ஷாக்கிங். அவனுடைய இலக்கணம் அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இலக்கணம் என்பது எழுவாய் சப்ஜெக்ட், இஸ் என்பது ப்ரெடிகேட்டிவாக வருகிறது. கிராமர் இஸ்னா என்ன புரிஞ்சுக்கிற? இலக்கணம் இருக்கிறது. ஷாக்கிங், அவனோட கிராமர் இருக்கிறது. ஓகே, எப்படி இருக்கிறது? ஆபத்தாக இருக்கிறது, அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆக இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. பெயர் ஒரு சொல் காம்ப்ளிமெண்ட் கருத்து முழுமையாக்கி. இஸ் எ குட் டைப் ஆஃப் த மாடர்ன் அத்லீட். இப்போ நாகரீக விளையாட்டு வீரனாக அவன் தோன்றுகிறான், இருக்கிறான். இ சப்ஜெக்ட், இஸ் predicative. இந்த மாடர்ன் athlete என்பது சொற்றொடராக காம்ப்ளிமெண்டாக வருகிறது. அக்லி ரூமர்ஸ் ஆர் அபவுட். அசிங்கமான ரூமர்ஸ் என்றால் என்ன? உன்னை பற்றி தவறான செய்திகள் இங்கு அங்கு இருக்கிறது. ஆர் என்பது predicate, aboutனா இங்கே அங்கே இருக்கிறது. ஸோ ஜென்டில் இவாஞ்சலின் வாஸ் த ப்ரைட் ஆஃப் த வில்லேஜ். ஜென்டில் இவாஞ்சலின் என்பவர் வாஸ் இருந்தார். த ப்ரைட் ஆஃப் த வில்லேஜ் என்றால் என்ன? கிராமத்தினுடைய ஒரு கௌரவமானவராக. ஸோ இந்த ஜென்டில் இவாஞ்சலின் ரெண்டு ஒன்றாக இருக்கிறது. நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது, சொற்றொடராக வருகிறது. திஸ் மார்னிங் ஈ சீம்ட் இன் ஏ குட் ஸ்பிரிட். இன்று காலையில் அவன் பார்த்து சந்தோஷமாக இருந்தான். அவன் என்ன நிலைப்பாட்டில் இருந்தான்? சந்தோஷமாக இருந்தான். அந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது இல்லை. It doesn't take an object. அதனால் இஸ் சீம்டு இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப். அது ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கல. அதனால் இன் குட் ஸ்பிரிட்ஸ் போடணும், ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கணும். அவன் தோன்றுகிறான். எந்த மாதிரி தோன்றுறான்? நல்ல நிலையில் இருக்கிறான், நல்ல சந்தோஷமான மூடில் இருக்கான். ஸோ சந்தோஷமான மூடு என்பது அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸாக வருகிறது, பெயரொரு சொல் தொடராக வருகிறது. கிவிங் டு த புவர் இஸ் லெண்டிங் டு லார்ட். ஏழைகளுக்கு கொடுப்பது கடவுளுக்கு கொடுப்பது போல. ஸோ கிவிங் டு த புவர், கிவிங் த சப்ஜெக்ட் வேர்டு, இஸ் இருக்கிறது. கடவுளுக்கு கொடுப்பது போல. லெண்டிங் டு த லார்ட், கடவுளுக்கு கொடுப்பது போல. இது நவுன் ஃப்ரேஸ் சொற்றொடராக வருகிறது. த மேட்டர் அப்பியர்ஸ் ஆஃப் கன்சிடரபிள் இம்பார்ட்டன்ஸ். மேட்டர் என்பது எழுவாய், அப்பியர்ஸ் என்பது வினைச்சொல். எப்படி தோன்றுகிறது? அது மிக முக்கியமானதாக போன்று இருக்கிறது. மிக முக்கியமானது போன்று இருக்கிறது. எது? அந்த மேட்டர். அந்த மேட்டரை பற்றி சொல்லுது. செப்பரேட்டாக ஆப்ஜெக்ட் வேறு யாரையும் எடுக்கிறது இல்லை. ஆகையால் இது பெயரொரு சொல் சொற்றொடர் காம்ப்ளிமெண்டாக வருகிறது, கருத்து முழுமையாக்கி. எவ்ரி மேன் இஸ் த ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் ஃபியூச்சர். ஃபார்ச்சூன். ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனே ஒரு சிற்பியாக இருக்கிறான். தன்னுடைய
அதிர்ஷ்டம் வாழ்க்கையை உருவாக்குவதற்கு. மேன் என்பது சப்ஜெக்ட், இஸ் என்பது ப்ரெடிகேட் வெர்பு. எப்படி இருக்கிறான்? அவனே தன்னுடைய வருங்காலத்தை உருவாக்கக்கூடிய சிற்பியாக இருக்கிறான். இது ஒட்டுமொத்தமாக 6 வார்த்தைகள் வருகிறது. ஆக இந்த சிற்பியாக இருக்கிறான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை உருவாக்க. இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட், கருத்து முழுமையாக்கி. இது வேற ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது இல்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிட்டிவ் வேர்புனா என்ன? ஆப்ஜெக்ட் எடுக்குது, அப்படி வேற ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே போய் அப்படி பாஞ்சிருது. இந்த வினைச்சொல் ஒன்று செய்கிறோம், அது ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே எடுக்குது. உதாரணத்துக்கு கேட்ஸ் கேட்ச், பூனைகள் பிடிக்கிறது. எதை பூனைகள் பிடிக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் கொடுக்குதா? பூனைகள் பிடிக்கிறது. எதை பிடிக்கிறது? எலிகளை பிடிக்கிறது. எலிகள் என்று ஒன்று வந்தால் தான் இந்த கேட்ஸ் கேட்ச் பூனைகள் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குது. ஆக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வேண்டும். அந்த கேட்ஸ் அந்த ரேட்டு டிஃப்ரெண்ட்டு. கேட்ஸு பூனைகளும் ரேட்டு டிஃப்ரெண்ட்டு. ஆக சப்ஜெக்ட் வேறு, ஆப்ஜெக்ட் வேறு, ரைட்டா? அந்த மாதிரி வினைச்சொல் கேட்ச் என்பது டிரான்சிட்டிவ், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. எதுக்கு மேலே? ஆப்ஜெக்ட் மேலே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. கேட்ஸ் கேட்ச் ரேட்டு, இது பூனைகள் எலியை பிடிக்கிறது. ஆக ஆப்ஜெக்ட் வேண்டும். ஆக அது டிரான்சிட்டிவ் வெர்ப் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, பேர்ட்ஸ் பில்டு நெஸ்ட்ஸ், பறவைகள் கூடு கட்டுகின்றன. பறவைகள் கட்டுகின்றன. ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கேட்குது. என்ன ஆப்ஜெக்ட்? கூடுகள். ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் என்பது சப்ஜெக்ட், பில்ட் என்பது ப்ரெடிகேட். ப்ரெடிகேட் என்றால் என்ன? கூடு கட்டுகின்றன, ரெண்டுமே ப்ரெடிகேட். கட்டுகின்றன, எதை கட்டுகின்றன? கூட்டை கட்டுகின்றன. அந்த ப்ரெடிகேட்டில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறது. வேற ஒரு விஷயம் இங்கே வந்து இன்ட்ரான்சிட்டிவில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது. ஐ நோ ஹிம், இங்கே பாருங்க, ஐ நோ ஹிம், எனக்கு அவனை தெரியும். எனக்கு அவனை ரெண்டு பேர் வேற வேற தெரியும். அந்த தெரியுங்கிறது அவங்ககிட்ட போயிடுது. ஸோ நானுங்கிறது சப்ஜெக்டு, தெரியுங்கிறது நோங்கிறது வெர்பு, ஹிம் அவனைங்கிறது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, ப்ரெடிகேட்டு. ஆல் குட் சில்ட்ரன் பிட்டி த புவர், அனைத்து நல்ல குழந்தைகளும் ஏழைகளுக்கு இரக்கம் காட்டுவார்கள். குழந்தைகள் தான் எழுவாய். ஆல் குட், அனைத்து நல்ல என்பது என்னது? அந்த குழந்தைகளை ஒரு ஆட்ரிபியூட் பண்ணுது, குவாலிட்டியை டெவலப் பண்ணுது. பிட்டினா இரக்கம் காண்பிக்கிறார்கள். இது வேர்பாக வருகிறது. ப்ரெடிகேட்டிவ் வேர்ட் வந்து எப்போவுமே வேர்பாக இருக்கும். யார் மேலே? ஏழைகள் மேலே. அப்போ குழந்தைகளும் ஏழைகளும் வேறு வேறு. அப்போ காட்டுகிறது என்ன ஆக்ஷன்? அது ஆப்ஜெக்ட் போகுது குழந்தைகள் மேலே. குர்க்கு, த குர்க் லவ் ஃபைட்டிங், அந்த குர்காஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க சண்டையிடுவதற்கு ரொம்ப நேசிப்பார்கள். குர்க்குங்கிறது சப்ஜெக்ட். லவ் என்பது என்ன? நேசிக்கிறார்கள், வினைச்சொல். எதை நேசிக்கிறாங்க? ஃபைட்டிங். இந்த ஃபைட்டிங் ஐஎன்ஜி வந்தாலே அது ஜெரண்டாக வருகிறது, ஜெரண்ட் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. குருக்கு விரும்புகிறாங்க என்ன? ஏதோ ஒரு தன்மை, சண்டையிடுவது சப்ஜெக்டாக வருகிறது, ஜெரண்டாக வருகிறது, தொழிற்பெயராக வருகிறது. த ஃபூலிஷ் க்ரோ ட்ரை டு சிங், க்ரோ என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. எந்த காகம்? கிறுக்குத்தனமான காகம். அந்த கிறுக்குத்தனமான என்பது அந்த காக்கையினுடைய குவாலிட்டியை சொல்லுகிறது காரணத்தினாலே அந்த கிறுக்குத்தனமான என்பது இது ஆட்ரிபியூட்டும் சொல்கிறோம். காகம் என்பது சப்ஜெக்டும் சொல்கிறோம். ட்ரைடு, முயற்சி செய்தது. எதற்கு? பாட. அந்த பாடங்கிறது என்ன ஆகி விடுகிறது? ஆப்ஜெக்டாக விடுகிறது. ஸோ டூசிங்கும் ஆப்ஜெக்ட், ஃபைட்டிங்கும் ஆப்ஜெக்ட். பார்த்தா வேர்ப் மாதிரி இருக்கும். ஃபைட்டிங் இட்ஸ் அ வெர்ப் அல்ல, வினைச்சொல் அல்ல. ஃபைட்டிங்னா சண்டையிடுவது, டூசிங்னா பாட. ஸோ ஆடுவது, பாடுவது இதெல்லாம் ஜெரண்டாக வருகிற பொழுது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. டு சிங், டு கோ என்பது இன்ஃபினிட் என்று சொல்கிறோம். அவர் சோல்ஜர்ஸ் ட்ரை டு ஸ்கேல் த கிளிஃப். கிளிஃப் என்றால் என்ன? அந்த மலை அப்படி கூமாச்சியாக இருக்கும், அதில் ஏறணும் ஸ்ட்ரைட்டாக. ஆக சோல்ஜர்ஸ் சப்ஜெக்ட், அவர் என்பது ஆட்ரிபியூட். நம்ம சோல்ஜர்ஸ் தான் சப்ஜெக்ட், எழுவாய். நம்ம சோல்ஜர்ஸ், நம்ம என்பது ஆட்ரிபியூட். ட்ரைட் இஸ் த வேர்ப் ஆர் ப்ரெடிகேட். எதற்கு? டு ஸ்கேல் த கிளிஃப்னா, டு ஸ்கேல்னா ஏறுவதற்கு, த கிளிஃப்னா என்ன? கூர்மையான அந்த மலையை. அது வந்து ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இட் பி நோட்டீஸ் தட் thus first the object is noun. Birds build nest, பறவைகள் கூட்டை கட்டுகின்றன. அந்த கூடு என்பது பெயர்ச்சொல் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. Birds, I know him, him வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து ப்ரொனவுனாக வருகிறது. எனக்கு அவனை தெரியும். அவனை என்பது பிரதிபெயர்ச்சொல் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. Children, all good children pity the poor. இந்த poor என்பது அனைத்து குழந்தைகளும் ஏழைகள் மேல் இரக்கம் காண்பிக்கிறார்கள். The poor என்பது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அது பெயர் சொல்லாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. த போருங்கிறோம். போர் பைனா ஏழை பையன், த போர்னா ஏழைகள் என்று வருகிறது. குட் லவ் ஃபைட்டிங்,
குர்காக சண்டையிடுவதை விரும்புகிறார்கள். சண்டையிடுவது ஜெரண்டாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஜெரண்ட். அடுத்தது the foolish crow tried to, அந்த கிறுக்குத்தனமான காகம் முயற்சி செய்தது பாட. to sing இது இன்ஃபினிட்டாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்ஃபினிட். our soldiers tried to scale the cliff, நம்முடைய வீரர்கள் முயற்சி செய்தார்கள் அந்த மலையை ஏறுவதற்கு. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து to scale the cliff என்பது group of words doing the work of a noun. இது கூட்டாக வந்து ஒரு பெயர் சொல்லை அர்த்தம் கொடுக்கிறது. அதற்கு முயற்சி செய்தார்கள் மலையை ஏற. ஸோ மலையை ஏற என்பது இது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? group of words doing the work of a noun. hope you are able to understand. ஸோ இதில் என்ன காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்ன? intransitive verb, ஆப்ஜெக்ட் எடுக்காதது intransitive verb. intransitive verbுக்கு பின்னாடி வர்றது சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லி காரணத்தினாலே அது என்னவாக வருகிறது? காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வருகிறது. இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் என்னவாக வரும்? நவுனாகவும் வரும், அப்புறம் அட்ஜெக்டிவாகவும் வரும், அட்வர்பாகவும் வரும், ஜெரண்டாகவும் வரும், இன்ஃபினிட்டாகவும் வரும். பொதுவாகவே இவைகளெல்லாம் இஸ்ஸுக்கு பின்னாடி வருது. ஐ உணர்வுகள் சீம்ஸு அதுக்கு அப்பியர்ஸு அதுக்கு பின்னாடி வருகிறது. இங்கே ஆக்ஷன் வேர்ப் வருகிறது. சப்ஜெக்ட் ஆக்ஷன் வேர்ப் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்குது. ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கக்கூடியதை டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப், செய்யப்படும் பொருளை எடுக்கக்கூடியது டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப். அந்த டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் நவுனாக இருக்கும், அட்ஜெக்டிவாக இருக்கும், இன்ஃபினிட்டாக இருக்கும், ஜெரண்டாக இருக்கும், ஃப்ரேஸாக இருக்கும், adverbial phrase are. Hope you are able to get it. Thank you.